Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем проходить Kingdom Come Deliverance. Фух, не знаю, когда я ее закончу, но я хочу, как вы знаете, побыстрее это сделать. Уже некоторые мои подписчики говорят, ну, что это типа как уже анекдот Лена и Kingdom Come, да. Но я все равно его не брошу, потому что он хороший. Буду проходить, пока не закончу. PSN у меня не пашет. Хотела в Нео поиграть, но это невозможно. Я очень хочу Нео пройти. Ну и Division и прочие сетевые игры. Но, увы и ах. С Xbox сегодня заходила. Включала Xbox. Таких проблем нет. И все там загружается, все работает. Ну, как знаете, по часам, как говорится. Все четко. Вот. Но у Sony почему-то все не очень клево. То есть совсем не клево. О! Подождите. Так, ну я попробую, кстати. Если не получится вскрыть этот долбанный замок, я тогда... Что я тогда сделаю? Я вообще не там, да? Я не в монастыре. Ну, конечно, я не в монастыре. Да фиг тогда с этим замком. У меня новая одежда нормальная. И тогда пойдем по сюжетному заданию. Вот и все. По сюжетному заданию. Лагерь уже, я не знаю, мы уже сколько, 2 или 3 вчера лагеря зачистили. Хватит. Хватит уже работать на этого броника. Ой, не броника, конечно. Ну, на этого он тоже, по-моему, на Б. Вот, пойдем по сюжетке. Нам же нужна сюжетка, нужна сюжетка. Давайте тогда в Созаву вот сюда переместимся, правильно? Где наша лошадка? Ну-ка, подождите, сейчас посмотрю на себя. Что я себе представляю? Нормалек. Нормуль, 2000 у нас. Хотела сказать евро. 2000 грошей, это круто. Но это выкинуть только этот жакет. Вообще ни на что не годится. А подождите, может его можно... 2 отмычки у нас. Так, нам нужно к бронику и нам нужно к купцу. Давайте зайдем, продадим всю эту хрень. К портному тоже можно забежать. В смысле, он где он? Сука, он что, еще дрыхнет, что ли? Сколько времени? Ну, блин, эти тупорылые, блин, в древнем этом мире, богемском, не в древнем, а в средневековом, правильно сказать, это как татарин говорю сегодня. Они, блин, раньше 10 не просыпаются. Ну что это за такое вообще? Вот мне бы так жить. Ладно, может быть, купцы уже
на ногах. О, мыться. Come on up and take a look. I've got everything you need. Day or night, home or at work. Какие-то знатные здесь люди приехали на лошадях. О, этот купец нормальный. Good health to you. А и тебе того же. Продать. Ну, как бы все, больше мне нечего продавать. У меня почему-то вообще ни черта нет. Тоже туда же. Ой, нет. Подождите. Товары с календулы. Что тут еще? Яблоки продаем. Гнилые. Нафига они нам нужны? Доспехи, доспехи. Так, залатанные эти. Это, конечно, все копейки стоит. Монашеская ряса. Пусть останется. Почему она не надета у нас? Да вот это надо надевать. Этот я продам. Ну все. И получу я. А так у него нет столько денег, падла. У него нет столько денег. Let's talk about the price. All right, so. Что это за такие нищие купцы, а? Сколько там у него денег у этого дурака? Так, темные сандали. Но они ни хрена не стоят.
У него всего 200 грошей, даже 200 нет. Ну. Хватит. Не-не-не, торговать. Let's talk about the price. Well, we can try it. How are you, Henry? Since it's you. You won't convince me with that. Зачем он на стол залазит? Вот именно у этого торговца. Ну, идиот у нас. All right, so. Идиот, натуральный идиот. Зачем он на стол все время здесь залазит? Так, а что мы у него можем прикупить? Давайте посмотрим. Так, что мы можем прикупить? Так, малый набор. Давайте все это надо взять. Кстати, лопата же у нас, мы тоже ее взяли, да? Надо было продать. Ну ладно. Торгуемся. Can we do something about the price? All right, so. $150 я What do you предлагаю say to тебе. this? You're a right pinch purse. Это ты жмот. Since it's you. Well, a little more and we'll call it a deal. Опять на стол залез, вы видите? All right, so. Дебил. Нормально, нет? Че он постоянно на стол залазит здесь, у этого купца? Так, надо мне теперь одеться. Как идиотина. Так, гроши у меня 2000. Так, зеленый капюшон. Это плохо, вот это хорошо. Так, дальше. Так, ну и все, нормально. With soft, power, darling them all. You'll find
Так, ну что, торговля идет вовсю. Эй, да ладно. Еще не закрыто, что ли? Ждем до 10, они с 10 все открываются. God save you, Henry. Что у него, кстати, есть на продаже? Может, что-то хорошее. Can you show me how to repair armor and weapons? Certainly. I'm interested in more advanced techniques. All right, but it'll cost you. 180. Isn't that quite a lot? 150 хотя бы давай. 150 нормально. Is this enough? Надо было меньше их запрашивать, что ли. I'd almost shake on that. Almost. Agreed. Now listen up. Так, это он нам все отремонтирует? Can we do something about the price? Well, we can try it. Since it's you. That's a poor offer. What do you say to this? I'd almost shake on that. Almost. See now, I knew we'd come to an agreement. О, ура. Договорились, да, мы с ним? Ну-ка, что у него есть? А, 1900, да ты сдурел, что ли? У меня состояние 1700. О, вот это крутой шлем. Венгерский комбинезон. Состояние торговца 5000. Офигеть. О, крутой, да, шлем? Тоже ничего. Ну тут, кстати, не шибко дорогой. Закрытый пациент.
Вот это дорогой еще уже. Тысяча. Мне бы курточку поменять. Подождите. Прикольно. Не, прикольно, что она по характеристикам нормальная. Тысяча 300. Да вы сдурели, что ли? Ни хрена ценник. Вот это, наверное, надо бы взять, да? Саксонский комбинезон. Сколько там Let's talk about the price. с меня просит? All right, so 500 только могу God тебе be with дать. you, Henry. Ладно, 620. What about this? that's a poor offer. Tough luck. Гад. Так, и что еще? Let's talk about the price. All right, so Carrots that'll make you and your family happy. Onions that'll make you cry, and scarlet that'll keep evil spirits at bay. What do you say to this? that's a poor offer.
Are we agreed? Come now. Just a little more and we have a deal. See now, I knew we'd come to an agreement. Так, ну давайте сразу переоденемся. А чё мы этот капюшон-то не продали? Ой, на лошадь? Зачем я на лошадь? Хотела просто снять. Ладно, пофиг. Окей. Так, Сивка, поехали по заданию нашему сюжетному. В составе меня уже не ищет полиция. Давайте сюда. Уже потом. Так, ну что там за нападение? Так, я надеюсь, мы справимся, потому что, блин, я же нифига. Не сохранилось. И кто напал-то, не пойму. Зайцы вот эти, которые бегают, напали на меня.
Сегодня, кстати, поиграла в демо-версию Детройт, прошла все концовки. Надеюсь, что игра будет клевая. Ну, посмотрим, короче. Я жду ее. Я ее жду. Кстати, никто мне не хочет God of War за 3000 продавать. Ну, точнее, нет, здесь еще не выставляли на Авито. Хотя вроде игра там не очень длинная. Никто не хочет мне продавать за 2500 Far Cry. Опять нападение на дороге. Угу. Ах ты падла! Ты офигел, что ли? Ну и чё ты сразу? На тебе. Офигевшая свинья, блин. Обобрать, конечно, все нахрен заберем. Лежит тут в одних подштанниках. Ну, где еще? А, вот он идет. Дружочек. Ну, у тебя-то вообще, поди, нифига нет. Ты даже оружия холодного нет. Ты с дубиной ходишь, придурок. Вообще больше нехрена не убрать. Кто еще там? Еще что ли где-то? Надо, короче, швепса наварить. Ну, шнапса. Ну, швепса я буду швепса называть. Швепса надо наварить, чтобы сохраняться. Че, грибов нет? Нет. Ну все.
Так, мы в созаве, да? Так, давайте посмотрим журнал, что там у нас по журналу, да? Сейчас, подождите. Сытость 87, ну давайте крендель зажуем, да? Все, нормально. Так, и журнал посмотреть. Так, подождите, правильно же, да? Ну-ка, подождите, здесь негде мне сохраниться. Так, а как мне туда отправиться? Я ума не приложу. О, кстати, может, у меня какие-нибудь навыки можно прокачать? Ну-ка. О, характеристики общие. Ловкость. О.
Вроде навыки горят, а... Ладно. Чё мне все этот костел горит? Я уже давно не там, не в монастыре. Я покинула его. Чё у меня с сапогами? Подождите. Не пойму, что с сапогами-то. Или просто он устал, или что это? Ну-ка, подождите. А, вот эффекты. Ранен в левую ногу, ранен. Да, блин. Как мне туда пройти? Что-то вообще заплутал, не знаю где. That could be it. Да, жесть. Тут бы мне надо будет сохраниться, наверное. Так, подождите. Враник. Там какие-то шатры стоят.
красиво. Вот лес нарисован прям супер. Как будто настоящее все. Тут уж сколько бы мне эта игра нравилась или не нравилась, но тут ничего не попишешь. Смотрите, красота какая. Ну, как будто все по-настоящему, правда. Что, внимание? Я не увидела. Подождите. Давайте вот так сделаем. That could be it. А какие текущие задания? У меня нет больше никаких текущих заданий. What do you want? What is this place? What's going on here? The Imperial Short Wool Sheep Fair. Have you got a sheep? No. Then bugger off before you get hurt. You're here again? Let me inside. Inside, eh? What's the password then? Но он дурак, походу, еще тот, да? I came here for a game. Show me that. Aye. All right. Welcome to Vranik, comrade. Thank you for your kind welcome, comrade. Who should I report to? Комрад. Eric, he should be in the house.
At the top. Чувствую, концовка близка. Хотя хрен его знает. That was easy. Complex sure ain't easy. Так, пока здесь время идет, я минутный перерыв сделаю. Так, вроде дело идет у меня потихоньку. Где он, этот Эрик? На крыше, что ли? Да, у них тут крепость, будь здоров. А как мне туда попасть? А, вот она дорога, я как дикарь бегу. This must be where the commanders are. Sounds good. So, you want him in? Have you seen Eric? I need to speak with him. He's in the main camp at the top, in the big house. His armor's that bright. You can't miss him. I'll go, Zip.
Same as ever. Boring as ever. Well paid, but fucking boring all the same. Sentry duty, sleeping, sentry duty. Even the boozing started to lose its thrill. Hey, I'm new here. Can you tell me what's going on? Nothing. Just the way I like it. Getting paid for sitting on my ass. And when things get lively, just look around. There's a good few dozens of us here. Those poor fucking peasants won't know what's hit them, right? I gotta piss. Have you heard anything about what we'll be doing next? I don't care. When they tell me it's time to go, I'll go. I don't need to know anymore. You can ask the others, only I wouldn't trust what they say too much. Everyone's got the latest news, and they all know the same bugger all I do. How did you end up here, anyway? You know how it goes. It's always the same story. Lost my trade through my own stupidity and ran away to the woods to get by any way I could. So when I heard they were recruiting, I signed up. Coin is coin. Come on, let's play some dice. Right, so you can clean me out of my last... Так, вон шатер его. Not only strong outer walls, but inner ones too. This isn't good news. I need to speak with Eric. Do you know where he is? He's in the main camp at the top, in the big house. His armor's that bright, you can't miss him. Так, ну все одно и то же говорят. Ну вот он, большой дом этот. Но этот дом не назовешь, конечно, это просто шатер. Those tents look pretty impressive. These fellows aren't paupers, that's for sure. Ну да, они не бедствуют. I'm almost sober again. Fucking sick head. Can't drink no more today. Один час посплю. Только чтобы сохраниться. Damn, that smells good. Keep your snout out of it. Not ready yet. I'll just have a little taste. Stick your grubby paw in there and I'll chop it off. I gotta piss. Не, ну вот этот большой шатер, а в нем никого. А какой большой дом на вершине? Are you serious? А, это просто лагерь, там еще дальше дома есть. Filth and stink everywhere. Should have stayed home. Так нифига их сколько. Разбойников. Это как будто не разбойничий лагерь, а... Я ж на эту хрень залазила уже.
Ты, блин, ты нахрена? Ты как спрыгнул-то отсюда? Во? Hey, watch it. Ну, использовать я использую. What do you want? Kozlik sent me. Козлик. Ah, Ты more сам как reinforcements. козлик, блин. You're the one from the monastery. Yes, sir. So you really killed that turncoat? Yes, sir. Well done. I heard about you, and quite honestly, I didn't think you'd succeed. So can you handle a sword? Yes, I know what I'm doing. Well, I think it's best if we put you to the test. Go to our combat master, Vanyek. He'll soon find out what you're made of. Just go downhill, as far as the stockade. His tent is right next to the training arena. All right, sir. Put some wood on the fire. It's getting cold. Why me? You put some wood on the fire. I did it last time. And I did the cooking yesterday. And I'm on the night watch tonight. Jesus, look where you're going. Want something done, you gotta do it yourself. Вот этот. I gotta piss. Are you Combat Master Vanyek? Ванек. Aye, that's me. What do you want? I'm Henry. Eric said you'd try me out to see how good I am with a sword. Ah, another greenhorn. Nice to see Kozlik's doing his job. Mind you, most of the peasants he sends me couldn't fight a pile of manure with a pitchfork. Hey, don't I know you from somewhere? You look familiar. I've never seen you before in my life. Really? I'd stake my neck I know you from somewhere. Well, never mind. My memory isn't what it used to be. Я Too и much вот не drink. помню совершенно. Oh, not enough. All right, let's see what you're good for. Have you got a weapon? If not, you can borrow one over there. Now, are you ready? Ready as I'll ever be. All right, let's see what you're made of. Где он? Саша сказал, что это читерство, но я не считаю это читерством. По-моему, это круто. Нифига себе на меня сейчас.
еще не все. Куда ты пошел-то? Навтыкали мы ему зубочисток. Jesus, you got me. You're a lot better than most of the fuckers here, lad. Well done. I've had a bit of practice. So I see. I'll tell Eric what you've got in you. Don't worry about that. But so you don't think old Vaniak has passed it, I'll teach you one trick you'll be glad to know. Oh, that's very generous of you. Well, Такой I don't wanna учтивый take it to вообще, the прям grave, противно. All right, listen. Before you start twisting and turning, take a good firm stance with your legs wide apart, like this. As if you're about to let off a huge fart. I think I've got it. Thanks. What's that? What a she-day. What? Нет, не сюда мы идем. What the hell? Не сюда, подожди. Who's there? Mother of God. Well, she's a right tart, she is. We're in love. How about you? I'd like to open up a cobbler's shop in Gutenberg or Prague. Так, ну и что он нам скажет? Sir, may I... What is it? Это кто? I went to the Подождите, fight это master кто? as you ordered, and I... What's the matter? Lost your tongue? I think I know what's troubling the young master. He's surprised to see me here. And the feeling's mutual. When did you start recruiting Radzig's people, Eric? Radzig? Indeed. This boy is very dear to him. And I expect he's looking for this? Am I Блин, right, young man? это тот, кто убил моих родителей. Тварь. Ну, то есть родителей Андрюшки. He's coming round. I apologize for the discomfort, but it's for your own safety. And ours, of course. You can count yourself lucky, lad. I'm gonna keep you alive. I'm sure your father will pay a nice fat ransom for you. My father's dead. That lackey of yours wouldn't even let me bury him. He doesn't know, Eric. Nobody told him. They told me, a foreigner, but not him. How very inconsiderate. Отец жив, что I'm ли? sure you'd rather hear it under different circumstances and from someone else, boy. But beggars can't be choosers. Your father, your real father, is alive. You even know him. It's your liege lord, Radzig Kobyla. Although, how much can he really care about you? Here you Он are, бастард, что homeless ли? orphan, and he still hasn't acknowledged you. Your parents are both dead, aren't they? I thought so. And yet, Radzig still hasn't told you the truth. Could it be that he's ashamed of you? I wonder if you'll want to pay that ransom after all. Well, best not think about that. If your father won't pay your ransom, you have no value to me. My father's dead. I understand why you feel that way. My own childhood was not dissimilar. How strange that we should have something in common. But I've delayed long enough. Now it's time for you to tell me why you came here. I was looking for my father's sword, which was stolen by a certain bastard. And I found it. But I wonder which father you mean.
In a way, it belongs to both. Doesn't matter who it belongs to. I'm gonna kill you with it. You're hardly in a position to threaten me. But now I think of it, why not? When your father, your real father, pays, I'll give you an opportunity to try. I think that's very generous of you. Isn't it? Radzig will crush you. And I'll be there to see it. I very much doubt it. You spied on our camp. You must realize that your father hasn't a fraction of the forces I've gathered. And now, with the king in captivity, there's no one to levy troops to come to your aid. Even united with Hanush and Divish, your father couldn't raise more men than I have. The only force in this country capable of defeating me is Sigismund's. And he pays me. When he wins, I win. Everything I take now will be mine, and I plan to take everything. So meet the new lord of the realm. A man like you will never rule here. Have you never heard of Lord Sokol of Lamberg, or Sahinek the Dry Devil? They fought for your king and plundered the estates of the lords in Austria, just as I'm doing here. Like they say, the stronger dog fucks the bitches. And war is a nasty business. Sir, it's time. Now, I'm afraid I have more important business to attend to. I'll leave Udo here to keep you company. And let's hope for both our sakes that your father pays up. Farewell. Rot in hell! Knock some manners into him, Udo. Come on, Eric, let's go. We've got work to do. А Эрик прям пижон какой-то. Да, мы встряли, блин. Henry, wake up. Can you hear me? Jesus, that brutally worked you over. Here. Так, кто это, фехтовальщик? Try to drink. Он вспомнил меня. Да-да-да, он вспомнил. I thought you'd never come round. How do you know my name? Don't you recognize me? А, нет. Zbyszek. Збышек. Fucking traitor. Все понятно. Those bastards, and then look me in the eye like nothing happened. Shh, be quiet. Спасет он Maybe тебя. we started off on the wrong foot. But I'm your only chance to get out of here alive. So do you want my help or not? Конечно, нужна. Не откажусь. О, выпал трофей, бастард. Да, он бастард. I want to get you out of here. То есть незаконно рожденный. Рожденный, то есть рощенный. The shit kicked out of you by Ishtvan's bruiser. Так, давайте спросим. Не, ну сюжет довольно интересный. I've got my reasons. If not for the good of my soul, then for the good of my purse. It'll cost you a few groschen, and that's all you need to worry about. You shouldn't look a gift horse in the mouth. Shouldn't I? Even when it comes from a treacherous bastard who set his cutthroat friends on me when I was trying to bury my parents. I won't deny we didn't get off to a very good start. But this is a chance to start over and let bygones be bygones. So what exactly are your reasons? Nothing you need to care about. Let's just say it's a personal matter. But I do care. I don't believe a word you say. I know you're up to something. So you better try harder to convince me, or I'm not going anywhere with you. Not a day passes without these cutthroats pulling daggers on each other. And I'm the youngest, so they make a slave out of me. A bandit's life isn't quite how you imagined it, eh? My heart bleeds. But you could easily make a run for it on your own. Why bother with me? Look, I just want to live a normal life. For that, I need peace and some coin. You need to get out of here, and you've got coin. My help won't cost you a tenth of what Istvan would want from Sir Radzig.
Why shouldn't we help each other? 1 минуту. Так, продолжаем. Прошу прощения, позвонили. Why don't you go on your own? What would I do? I've been left alone in this world and I'm an outlaw. How long do you think it'll take before I'm swinging from a gibbet? I need to get some coin and get the hell out of here. How do you propose to do it? Finally, we're getting somewhere. I know a way you can get out of the fortress without anyone seeing you. I'll untie you, and you'll have to make your own way there. It shouldn't be hard at this time of night.
I'll wait for you outside. Afterwards, you'll tell your noble father I helped you so they don't hang me. And naturally, you'll pay me something for the risk you're taking. Не, ну он вполне справедливо просит награду. What are they going to do with you if they catch you? They want to ransom you, so the worst they'll do is lock you up again. But me, who was supposed to be guarding you and let you escape? Nobody's going to pay no ransom for me, friend. What about my possessions? Eric has your things. It would be suicide to try and get to them. Блин. Forget them. Oh, wonderful. So I'm supposed to make a run for it like this? It'd be better if you wore something to blend in, it's true. But I can't go and get you anything. I'm supposed to be guarding you. So if I leave my post, I'll have to avoid the others just the same as you. All right then. Let's get out of here. Untie me. That's what I want to hear. But first, swear you'll tell Sir Ratzik I helped you. And that you'll pay me too. You have my word. What's the plan? All right. I'll have to trust your man of honor. Now listen, I found a place where you can easily get out. Down in the camp on the slope above Sasau, there's a place where they throw the waste over the wall. The pile of shit reaches almost to the top of the stockade. All we have to do is jump over and we'll have a soft landing. Then we're free. Free and covered in shit. So that's all? Well, first, we both have to get there. We can't let anyone see either of us. I'm supposed to be guarding you and you're... Well, I'm supposed to be guarding you. So we have to keep to the shadows and stay away from prying eyes. I'll go first. There shouldn't be anyone outside in front of the barn. When you're out, go left along by the wall. There are cliffs everywhere, so try not to get yourself killed. I'll wait for you not far from the camp, by the dead tree between the path and the brook. Good luck. Так, ну сейчас будет сохранение, и мы пойдем. Со здоровьем траблы у меня. What's that? Who's there? Hey, who's there? What have we got here? Entertainment. Great. Is that all you've got? Блин, зря это сделала. Is that the best you can do? It must be a song. I'll get what for.
Приколюха вообще. Можно было бы время, я бы, наверное, перепрошла эту игру, в принципе. А когда понятно, что делать, и это и сюжет интересный здесь. Надо в журнале посмотреть, потому что я не поняла, как он. Вроде сказал, идешь налево в сторону чистокола, а потом там перепрыгиваешь и все. Кто тут? Well, now, look what's come crawling out from under some rock. Да, пусть уже добивает. Well ended. Мне будет смешно, если его кулаками замочу. Одну минуту. Who are you? What are you doing here? Tired of life, are you? I'll slaughter you.
пошел нахрен. Так, где здесь перепрыгнуть-то можно? Пошли нафиг! А пошли на! Твари, а! Так они мне так себе. Да пошли нахрен! What's the matter? Come on. Is that the best you can do? I'll find you, you cur. Эй, подожди, чтобы мне здесь не расшибиться. Ни хрена не видно из-за этих кровавых штук. So, we're out. Now it's time for you to keep your part of the bargain. Don't worry, I keep my word. But I have to go to Ratai and see my father. They took my coin when they captured me. Fine. We should get out of here as quick as we can anyway. Well, you'll have to help me. Somehow the massage I got from that big bastard didn't do me a lot of good. I don't suppose you have a horse hidden around here. A horse? Actually, I didn't think of that. Красиво. О, они пришли. Опять на утреннее после. Да вы что, сдурели, что ли? Any word about your boy, Radzig? Nothing yet. Let's hope he hasn't done anything rash. Wouldn't surprise me given the balls that he has. Now I wonder where he might have got Сейчас those расскажет, from. да? Don't start, Hanush. А, он знает, он прикалывается над ним. I'm sorry, sir. This fellow... Henry! Father? I told you he had balls. Well, I see that you haven't been idle, and we'll certainly need to have a talk later, but not quite so publicly. It looks like you have plenty to tell us. What happened?
I got a bit tied up at Vranyik. But now I know what they're planning. Фу, здорово. What's being planned? And who's planning it? Spit it out, boy! There's no longer any doubt about it. It's that Hungarian noble you were hosting on the same day Sigismund pillaged Skalitz. Sir Istvan Toth. Toth and his people. Everything fits. They're the ones making the counterfeit money and using it to hire mercenaries from all around. He's already got quite an army at Vranyik. But what the fuck is he after? I can tell you exactly, and you won't like it. How's that? I had quite a long talk with him. What? When I was trying to get into his camp, I was taken captive. We had a bit of a chat. Actually, he told me his entire plan. What? I suppose he thought he didn't need to keep it secret any longer. I'm not all that surprised. Why not? What's that bastard planning? He's in the service of Sigismund. He wants to destroy King Wenceslas' allies. That means us. He's gathered a very large force. I'm honestly not sure if we can defeat them. And he knows no one will come to our aid now. That fucking cunt! I'll skin him alive! How many men has he got? More than 100, I'd say. And how secure is their camp? It's an old abandoned fortress on a hill above Sasau. It's inaccessible from 3 sides, surrounded by a timber palisade. Bastard! I'll crush that rebel of his! That's easy to say, old friend. It seems Toth isn't taking any chances. Together with Divish, we can muster enough men. And we can all see there's no time to waste. That bastard wants a battle? Much better we pick a time and place than he does. Undoubtedly. We have to take them by surprise. It would be best to attack tomorrow night. We can't get ready any sooner. That's what I like to hear, Radzig. Henry, I То want есть you to get кобыла yourself наш fixed up and then папа. go straight to Sir Divish of Talmberg. Tell him to assemble all the able-bodied men he can and bring them to Vranyik tomorrow evening. We'll wait for him there. Yes, sir. Finally, a chance to show I'm not carrying a sword just for ornament. What is it, Henry? Is there something else? The thing is, we have to deal with Zbyszek. I see. And who is he? Что, если мы поступим подло и... Даже не знаю, что мне здесь решить. Как быть? Он же с нами подло поступил. Ладно, не буду я так жульничать. Zbyszek is from Skalitz. He helped me escape captivity and save my life. I promised him a reward for it. Indeed. Well, Zbyszek, if you saved my son's life, I'm grateful to you. As a token of my gratitude, please accept this reward. Thank you, sir. Thank you for your generosity. And under the circumstances, we won't ask how you came to be with that herd of swine at Vranyik. So you'd better get out of here quick, before I start thinking about it. А, вот Yes, умный sir. мужик. Thank you, sir. Goodbye, my lords. Thanks, Henry. God be with you. Ой, мы тоже получили, да? А мы за что? Get a good meal inside you and get those wounds tended to. You look wretched. And if you need equipment or armor, tell Bernard. He'll give you what you need. Дай, пожалуйста, мне получше все No more, my выдайте. lord. I'm your father. I swear, Hal, I plan to tell you. I'm sorry Istvan, of all people, beat me to it. But now we have more urgent matters to deal with. Later we'll have time to talk about it. What do you say? As you wish, my lord. Father. Good. Now go to Divish as quickly as you can, son. Ну, он его признал.
Опять поешь вместе со всеми. Ну, что за бредятина? Поешь вместе со всеми. Я уже не в монастыре. А игра сохранилась. Подождите, давайте часок посплю до сохранения. С сохранением здесь, кстати, нормально все. Так, папа прошел, хотела сказать батя. Awake already? I hope you've had a good rest after all you've been through. You might need it. We've got work to do tonight, so get up and get going to Talmberg as soon as possible. You need to rouse Sir Divish and his men for the attack. We'll meet this evening at the stronghold and settle up with that sly bastard. Sir, I lost all my things at Vranyuk, and I need some combat gear. Yes, lad, I know. Here's the key to the armory. Take whatever you need. You deserve it. Наконец-то разговаривайте со мной как с человеком. Listen up, men. It's going to be a long... В смысле вскрыть замок? Топор мне не нужен, мне нужен меч. Хороший. В смысле украсть? Вы совсем, что ли? Look, Пошла ты. Lord, watch where you're going. Привет, Закари. Ну где он здесь арсенал? What is it? What are you doing?
Так, это... Где тут? God bless you. What? Все просвещенько. Боже, давно пора уже об этом забыть. Где арсенал находится? Вот у меня вопрос какой. Значит, арсенал именно здесь, внизу. А почему тогда там украсть? Какой украсть? Если мне дали ключи. What the? Украсть. Сколько грошей у меня? 1000. Ладно. Так, ну и щит мне нужен. Так, 1 часок посплю. И дальше. How are you, Henry? Так, ладушки.
Давайте до Терезы. Так. Там он на своей лошадке. Ну-ка, что там нам мельник скажет. Good day to you. Она как будто меня не знает. Забыла, что между нами было. Matthew and Fritz send their regards. They survived. My God, I'm glad. They helped me out a lot. And where did you see them? In Sasau. I bumped into them in front of the tavern. Where else? And how are they doing? They're doing fine. The monks brought them back to health. But they don't have work, and they're in debt. You wouldn't happen to know of any jobs going for two lazy carpenters? Not here. And I think it will be the same in all of Ratai. It's overcrowded with refugees and they're all looking for work. That's bad. Those two need work badly. To keep them out of mischief. You know what they're like. Какая красивая у него одежда. Try the mills in the smaller hamlets. The miller in Ledechko is old. Maybe he could use some strong hands. I will. Thanks. I'd like to know... That's all. How did things work out? You did what I asked of you, but it wasn't... What happened? Antonia's a widow now, and Vincent killed himself. О, боже ты мой. Нет, работу ему искать не буду.
До вечера-то должны успеть, в принципе. Ночью же только должны выдвигаться. Слушай, Кирилл, брат, библиотекарь, отвалите уже, а? Я давным-давно не в монастыре, прям бесит уже это. И не пойду на молитву, и на мессу тоже не пойду. Welcome, Henry. Главный конюх, ну-ка, ну-ка, подожди-ка. Ты в смысле не привел? Какой-то. Ладно, видимо, к мельнице не стоит, да? Скакать, поскакивать. Ладно, давайте без Терезы. И сколько там он будет скакать?
Надеюсь, успеем. А боже, вот это управление дебильное. Успели вроде бы. Опять на молитву. Пошли вы нахрен с молитвами. Sir, I bring an urgent message from my father, from Sir Radzig and Hanish. I take it you've heard. What does your father want from me? I found out who's behind all the unrest in the region, and Father and Hanish have decided to put an end to it all. What? So who is responsible for all our recent troubles? You may have met him. Istvan Toth. No, I haven't met him. But Sir Radzig said he'd been here to visit before the raid. I don't suppose that's a coincidence. What kind of man is he? What is he after? He's in the service of King Sigismund, and he's fighting the nobility who support King Wenceslas. They've amassed quite a force at the old stronghold above Sasau, and they're planning to attack very soon. Father and Hanish have decided to move first and destroy him before he's prepared. Oh, for Christ's sake. When? And how? Tonight. They send word for you to muster your men and rendezvous with them at Vranyik. This is madness. Maybe it is. But I fear that Radzig and Hanish are right. The sooner we cure this pestilence, the better. Gather the men and make ready. We march tonight. Leave only as many as you must to guard the castle. Very well, sir. As you command. Will you be coming with us? Yes, sir. I have some scores to settle with them. Красиво.
Круто. Но только их совсем немного. Но это только подмога. А вот и основное войско. Иди спать. Иди ты спать. Так, ну сколько нас? Well, Divish. I see you don't want to miss the show. You didn't expect me to leave all the glory to you. Never. We wouldn't dream of starting without you. What news? Did you parley with them? We did. And what was the outcome? Not quite what we hoped for. Radzig wanted to go pally with him in person. Fortunately, I talked him out of it. It seems that this will not be resolved without a battle. Bloody good thing, too. Finally, we'll have some proper entertainment in the countryside. Fortunately, my son here showed immense daring and made his way into the lion's den to spy on them. Tell us what you saw, lad. У кобылы очень крутая прическа. Стильно, модно, молодежно. What do you want to know, exactly? Well, let's start with how well fortified they are. The outer palisade goes right around the whole camp. On a small hill inside it, there's a half-demolished farmhouse that's ringed by another palisade. That's where I was held prisoner, and that's where Toff's based. Him and his inner circle. Can you tell us how many tents there are and how they're arranged? There might be 50, maybe 300, most of them in the right-hand side of the camp. And the men? How many men strong are they? Уже же говорили, что около 100. Quite a few, at least 80. Huh. We don't number much more than that ourselves. Ну что, больше, и это уже хорошо. Да. By a few men. And our men are well armed and disciplined. The foe, nothing but a rabble. From what I've seen, it's best to attack from our direction. How does it look from the other side? The east side is all rocks, so no hope of launching a major assault from there. On the other hand, that's the way I escaped. It's where they throw all their waste. The heap's already so high, it's almost to the top of the palisade. Now that is interesting. The ramparts are long. If there are as many of them as we think, they can hardly keep watch over the entire length. Attack with full force at the gate, and they won't have enough men at the rear. That's an excellent strategy. But then I'd expect no less from you. If we cause an enormous uproar at the same time, they won't know what's hit them. Uproar? You said they have tents there? Yes, sir.
Well, if I'm not mistaken, tints usually burn rather well. And we have quite a few archers. You don't do things by halves, Divish. So, I believe we have a plan. Robard will take 10 men and sneak to the rear of the fortifications. There's an entry point, but you must remain hidden. I will do my best, sir. That shouldn't be too hard. They'll have other things to worry about. The rest of us will launch a frontal assault. Rain burning arrows on them and then attack. Those bastards won't know which way to turn. At that point, Robard and his squad will strike from the rear. I think it's a good plan. God be with you, my friends. We'll wipe those whore sons off the face of the earth. Фух, финальная битва, походу. Слушайте, с костлом этим, с костелом меня уже просто задолбали. Красиво сделано вообще, просто очень красиво. Listen up now. We are about to meet the rabble that have been trying to hurt us. Pillaging, killing, raping, and generally being a thorn in our side for long enough. They may be hiding behind a stockade, but they are still a pack of curs who are no match for men like you. And tonight, we are going to festoon these trees with corpses. First, we will set fire to their little hornet's nest. Then we'll keep them busy by the gate. And when we've made it nice and hot for them, Sir Robard and his men will pounce on them from the rear. And we will hack them to pieces. Да. Потихоньку буду. Good. Now, when we reach the ramparts, Позади archers will плестись. cover the men climbing it, and the men with the battering ram. Any of these fuckers foolish enough to stick his head outside the stockade is to lose it at once. Understood? Yes, sir! Glad to hear it. Now, let's do it. Forward! Оля, привет. Ты читала мое сообщение ВКонтакте о том, что у меня умер ПСН? Так же, как ты, друзей не вижу. У меня, походу, Олька, это финальная битва. Красота. Так, они загорелись, да? Интересно, а с вышек не видели вот эти факела, да? Ну, вот эти зажженные палки. Не, подождите. А у меня же щит еще был. Нету щита, что ли? Просто меч. Странно. Я же брала там щит. Ну ладно, сейчас я кого-нибудь стырю. Спасибо, Оль. Но я им тоже сегодня высказала все, что я о них думаю. Это вообще кошмар какой-то. Ну я хотя бы, видишь, стримить могу, но стор у меня не работает, и друзей я не вижу. Ну, естественно, онлайна у меня вообще нет. Да где мой щит? О, подождите.
Ну как у тебя, Закари, все нормально? Ну, я тоже в сообществе написала ему. Ни ответа, ни ответа, ни привета. Как знаешь, как с гуся вода. Henry! Go with the men and flush out anyone left around the tents so they don't creep up on us from behind. You men, over there! Подождите, мне нужно меч... Ой, щит взять. А, вот они, щиты-то, господи. А какой из них лучше? Одинаковый. Давайте черный. Да пропустите меня, бугора. Придурки. Да это что тут за беготня, блин? Я сейчас тебе полбу дам. Не, это нормально, нет? Смотрите. Чё они за мной бегают, а? Зачем они бегают за мной, придурки? Тут тоже мне бесит это. А, спасибо, Оль. Ну, я тоже им там написала. Так, одного затыкали, да? Так, а где мои-то защитнички? Мать их, блин. А где мои-то все друзья? Блядь, их положили, что ли? Простите меня. А где все-то? О,
выполнено. Жесть. Еще одни ворота атаковать. Привет. Форма голоса. Кто там? А, нет, это у меня просто стамина. Так, отлично. А колбаса, подождите. Самогон, вот колбаса, хлеб. Отлично. Оль, что будешь стримить? Собачек? Так, мы под шофе. Так, я вперед лезть не буду, аккуратненько буду. А может мне опять с тыла подойти? Почему, Оль? Почему так долго? Так, сейчас 1 минуту.
Так, как бы мне с тыла подойти к ним. Я не знаю, от таких ударов мечом он бы давно уже здесь лег. А то вдруг встанет, падла. Бородач молодец, блин. Свое слово сдерживает. Он сказал, что он покажет, что у него меч не только, не для красоты на поясе висит. Так, где еще? А последний, что ли, остался? Все. Where's that Hungarian bastard? Why isn't he here? Don't tell me no one was in command! It does rather look that way, Hanush. Henry, where's Toth? You said he was here. He definitely was, sir. I've got the cuts and bruises to show for it. You have to find out where he slithered off to. Look for clues. Anything that will tell us what he's doing. Еще не все. У нас отрыжка, да? Мы с похмелья болеем. А, и нас еще и покачивают. Ну, зашибись. I've got good news, sir. The source of the problem was inside the monastery. There was nothing more to it. And the construction? We'll continue. The master builder's helper was to blame for everything. With him out of the way, the work will run smoothly again. That's good. You've accomplished your task admirably, Henry, and I should reward you for it. Thank you, Sidivish. О, ничего себе, сколько дали. 1000 дали. Господи, про лишка мы уже забыли. Нафиг он нам нужен. Я только пищу забираю и гроши. Sir, I'd like to go outside. We need to take a proper look around first. Find any clue about where Toth's gone. А, хорошо. I'll give you 100 groschen. Окей. С отцом надо переговорить. Sir, I need to get out. You heard, Hanush. We won't leave until we find something. So you better start searching. Хорошо, ребят. Почему я не могу зайти туда?
А, это мои вещи. Так, 1 минуту. Да, ну, Оль, знаешь, потом привыкнешь, будет только так у тебя все получаться. Да, Оль, через роутер. А у тебя вот через шнур, что ли? Ой, Оль, да я в этом нифига не понимаю. Как добавлять даже. Но это надо же через ноутбук, наверное, как-то. Ну и что, это лучше стало? Да я что-то не хочу с этими, блин, проводами. Мне их и так, блин, по всей комнате. А где поставила-то, Оль? Скажи. На ноуте, да? Ну, посмотрим. Ну, просто не хочу с этими проводами, честно, заморачиваться, потому что их у меня так по всей квартире раскидано, и мне до того удобно с этим роутером.
Так, почему сюда не заходит? Да блин. Где мне его искать? А не, у меня Huawei или как он там называется. Так. God be with you, Henry. Да, не буду уже солонину никакую брать. Угу, ну поняла, вот если что. Ну посмотрим. Слушайте, ну как будто он где-то здесь сидит, потому что... Ну а зайти я тут никуда здесь не могу. Так, а как мне его след-то найти? У меня ж нет ведьмачьего чутья. Может, опять глюк какой-то? Как вы думаете? Так, подождите. Ну, меч бюргера лучше. Красноречие просто падает. Монашеская ряса.
Так, ну ладно, мне нужно... Подождите. Обыщи дом и зачисти первую часть сожженного лагеря. Я не зачистила, чтобы... Так, а это что за ключ? Ну, хорошо, Оль. Так а чем тебе, скажи, чем тебе помог этот, ну, что ты провод кинула? Так, а где он, сундук Эрика? Подождите, где сундук Эрика? Это мой сундук. Привет, Саш. Спасибо. Ну а так, ну, чувствуется или непонятно? Саша, я походу уже заканчиваю Kingdom Come. Да не знаю, вроде как последний бой с этими разбойниками. Вроде как развязка сюжета. Не, поворотный момент уже был, Саша. Обыщи дом. Ну я же обыскала дом. Короче, опять, видимо, баг. Это... Сейчас сохранюсь, выйду и снова зайду. И вот это что? Скрещенные мечи. Тоже непонятно. И сюда не пускает. А, и выйти не дает. Смотри-ка. Да как такое может быть? Не, на геймпаде это реально неудобно.
Не говори, отстрадалась, точно. Слушайте, ну какой-то глюк опять, мне кажется. Обыщи дом, но я вроде там все посмотрела, там ничего нет. Да ничего, мне кажется, Оля разыграется, и все будет хорошо. Слушайте, может, где-то на полу. Письмо! Не, я думаю, разыграется, все будет хорошо. Что ты, Саша? Я вон, блин, в этот Kingdom Come я тут столько тупила, это жесть какая-то. Но я, кстати, не смотрела никакие прохождения, ничего. Как есть, так. Так, пану. Sir, this was all I could find. A letter? What does it say, Radzig? Alongside hunting, drinking and swordplay, you might find time for a little study, old man. In the courts of Prague, every Tom, Dick and Harry can read nowadays. Yes, well, here in the countryside, we don't give a tinker's curse about such things. That's what I've got a scribe for, anyway. What does the damn thing say? It appears to be written by Toth, but it doesn't say to whom. It says everything's going according to plan, and the castle should soon be taken. Castle? What castle? What does he need a castle for? Sir, we took this one alive. And it seems he's not just some ordinary spear carrier. Where's that rat Toth? Where did he go? Ребята, я сейчас Speak, damn you. здесь посмотрю, потом на чат отвлекусь. Так что не обижайтесь, Саша. If you play your cards right, you might come out of this in one piece. Where is your lord? He was here yesterday, wasn't he? Come now, sir. We both know where I will end up. My lord is gone. He took most of the men and left. Where has he gone? What is he planning? He writes here about taking some castle. Which castle? Some nearby castle. Ух ты! Left completely unguarded. Now I wonder where it could be. What are you saying, you horse son? Блин, это Тамбер. Тамбер, да. You'll never get him. You'll never get. Получил дубинкой. What? We're planning on sending him to some monastery to become a monk? I believe we have some work to do, Sir Divish, do we not? Mount up, gentlemen. Красивые доспехи у пана этого. Гинуша, или как его? Гинуша. Класс. Так, ну о чем у вас там разговор? А, ну подождите опять. Интересно. О, выпал трофей завоеватель. Halt! Who goes there?
Greetings. We were ambushed. We need assistance. We have wounded men here. Open the gate. The Lord be praised. Блин, сволочь какие, а. Да сволота прям какая-то. Lady Stephanie, I really don't think we should... My lady. Faster, man! Come on, faster! My men are gravely wounded. Without treatment, I'm afraid they won't live to see morning. Hiya! Hiya! Not to worry. We'll take care of them. My lady, you have my uttermost gratitude. Блин. Видно же по морде по его, что он гад. Every Christian should help his neighbor in his hour of need. Падла. True. Especially now, when treachery and deception surround us on all sides. Get out of the way! The devil lurks in the shadows. Come on! And one fears А это Эрик, да? into his house. Блин, уроды, а. Не, ну очень круто. Саш, ты спойлеров не боишься? Signal the others. Yes, sir. Жесть. Oh no. We're too late. Quickly! Follow me! Пофиг, да? Это хорошо. Так, о чем вы там разговаривали? Там, надеюсь, сейчас ничего такого. Да не, Оля. Нормально, она привыкнет, и все будет окей у нее. Не знаешь, да, почему, Саш? Нет спойлеров, да, думаешь? Вау, круто. Ну а может это, ну почему ты думаешь, что надолго, может быстро все поправят? Ой, игра сохранена. Клево. Поешь вместе со всеми, это все в монастыре. Так, сейчас 1 минуту.
Нет, это... Так он не предатель, он такой был. Это же этот главный злодей, который в купеческих шмотках. Это же главный злодей, Саш, который меч у него забрал, когда родителей убивал. Так, мне нужно щит взять вместо этого факела. Я по-читерски, Саша. На тебе, гад. Так, кто тут еще наших бьет? Но я на рожон сильно лезть не буду. Это наши ломают дверь, ворота, двери. Так, где? Давайте быстренько поживимся. Отвар из календулы обязательно, отмычка обязательно. Так, подождите, где? Да то ли у меня, кстати, прокачка у перса, ну, более-менее. Так. Ведение боя, давайте сразу. Давайте ржавый клинок прокачаем. Ну как удобен. Не, ну он у меня получается нормально. Так, бой мечом. Темп. Рубящий, рубящий, колющий, колющий. Рубящий, рубящий, рубящий. Это такое рубящий. Так, ну что прокачать? Колющий, рубящий, рубящий. Ну, давайте. А, оружие, длинный меч. А у меня какой меч? Хрен его знает. Короткий меч. Но у меня, наверное, длинный. Пусть будет так. Все? Больше недоступны никакие у меня.
перепрыгивать через это. А почему у нас это... Блин, давайте что-то выкину тогда, или дешевое вино. Да, это какой-то. Мы в загоне. Мы в загоне для коров. Или даже, может, не знаю, для кого-то, но мы в загоне. Так, 1 минуту, ребят. Падла меня ударил так неожиданно, пока я тут своими делами занималась. На тебе, скотинка маленькая. Не, ну красиво как, а? У тебя, Саш, наверное, на компе вообще круто все выглядит. Не, ну выглядел как загон. Для коров, например. Да не, лагает-то это одно, ну, картинка-то сама красивая, наверное. Я не издеваюсь, ты чё, Саш? Оба. Стефанию сейчас порежут. Come out, you rat! Come out and fight like a man!
Все равно на компе так красивее все смотрится по-любому. Hide behind my wife like some mangy whelp. I could just as easily cut her throat. I have hostages enough, and strong walls to protect me. Bring him here. О, а как они кобылу взяли в заложники? Твари. What do you want, you viper? Let me think. Actually, there's nothing I want from you, except maybe to see you all die. Fire! Burn it down! Ничего себе. Жесть. Может, это действительно, Саша, переломный момент, как ты говорил. Одну минуту, звонок. Christ. Are you all right? I'll live. Да, не говори. Дипломатия была на нулевом уровне. The good Lord is harder to come by. How the hell did they get Radzik? I didn't make it to the gate. He was charging against reinforcements from the castle. We have to save Sir Rad... my father, somehow. And we have to save my wife and get our home back. My friend, I think you know as well as I, we have to lay siege. No. No, that is our last resort. We have to try all our other options. Sir, Красота какая. a few men could scale the western wall after dark. Maybe they could get inside, free the hostages, and open the gate. That is, if they're holding them in the courtyard, as we've always done. Well, that's a big if. What if they're seen and they can't raise the portcullis quietly? Sir Hanush, if we can save just one hostage... It's a perilous undertaking. Who would you send? Ну, конечно, Андрюшку. Then let us make ready. Ну да. Но он явно не признается, потому что он трусоват, мне кажется. Выпал трофей Скрудж. Так, игра сохранена, это клево. Сытость 74, энергия 96. Давайте обожремся и... А нет, он не обожрался. Так, это... Не, ну жена-то чё там? Хороша тоже барыня была. Так, энергия уже 100, что ли?
God save you, Henry. Красотень. Так, с Бориком. С Борей. Это он? Да. Да не буду я никакое обучение проходить. Что за бред? Are you sure? You should wear lightweight black clothing. Anything you don't need, you can leave here. I don't want you clanking around in plate armor. Yes, I'm ready to go. Так, а что там мне одежда? Я переодели меня, да? Так, иди спать или найди. If any of you are having second thoughts, this is your last chance to speak. Very well. So I hope we're all clear on what has to be done. We need to free the hostages to deprive Toth of his advantage. Now he'll be keeping them somewhere where they can be guarded, but somewhere separate from his other men. And where would that be? We always kept our captives in the house on the Bailey by the stables. What if they're in their tower or somewhere else? Then we'll have to go to the gate and try to open it. But that will take time and attract attention. So we can only do it if we know exactly how things stand. And if they sound the alarm, before we've done anything, we get out of there quick. Understood? And leave them there? Better a couple of hostages than a pile of corpses. Lord Capon, are you quite certain you want to engage in this action? Quite. After all, it can't be much different from sneaking out of the upper castle in Rattay and back in every night. Ненадежный. Besides, who else will keep this hothead from raising bloody mayhem? Well, see to it that you do, my lord. May God guide our footsteps. А, это ж наш дружок. Нет, пусть идет. Я его маленько не признала. Нет, я не своего, я этого, который панский сыночек. Ну, а мой-то тоже какой-то лошара. Кстати, поиграла еще раз в Детройт, но уже без стрима. Не смогла открыть эту ветку. Вот этот один квадрат. Не знаю, что там. What's going on there? Well, Так а почему я в этой одежде опять? Почему меня не переодели-то? Ну так и пойду тогда.
Да не, они уже... До маразма, господи. Кому надо, тот купит и в 10 лет эти сиги и пиво и все, что хочешь. Да, нормально. Но говорят, что с Google тоже заблокировали. Но это вообще, конечно, смехота. Смехота. У меня с PSN прям проблемы. What are they waiting for? Quiet, for fuck's sake. What are they waiting for? How should I know? Why do I bother asking? Oh, be quiet and watch that light on the battlements. Ладно, но они что-то вообще застыли. Нет, мой дружок, я думала, что это какая-то гомосятина. Травы я пока наберу. А что мне еще? Да, и браузер. Так YouTube же это гугловская программа, поэтому Google в принципе не только браузера, там и приложения гугловские, и все. В том числе и YouTube. YouTube. Так, что, прыгаю. I'll put on his armor and watch this side, but there are still 2 guards on the portcullis winch to deal with. Any volunteers? Henry will do it. Buffoon. Henry, then. Just make sure you keep quiet. Так, прикончи стражников у ворот. А где ворота? Я правильно иду? А это кто прошел тут мимо меня? Он меня не видит, прикиньте. Ай, вот это приколюха. Так он вообще никого не видит, что ли? Придурок. Да что за лажа такая? Ай. Ну и да, я вот, Саш, читала такое, что YouTube тоже попал под раздачу и... Fuck. The alarm's been sounded. А это кто? Ворот надо было мне. Так, Стефанию мы потеряли, да? Да пусть убивает меня. Хрен с ним. По новой начну. I'll find you, you cur. You can't hide from me. I'm weak at the knees, have you? Come on, man. I'm gonna enjoy this. Да пусть они меня рубят, ну.
you're heavy. What happened? I saved your big fat ass at the last moment. С телефона нормально, да? How did you? Фиг знает, что там они крутят, мутят. Я, Саш, почитала, у меня волосы дыбом. Right. Thank you. От этого идиотизма. Что за кровавый этот дождь был? И я хочу прям сегодня закончить игру. Буду играть, да, пока не захраплю тут в прямом эфире. We can only take Talmberg by a ruse or with superior numbers. Ruses have failed, and we don't have superior numbers. And we are left with no choice but to build a trebuchet. To demolish my own walls. Where is Master? Подожди, да как кто ее муж? Вот этот с бородой или с усами? Bring him to me. Let's not waste time. С бородой, наверное, да? Он так знатный прям. Да, с бородой. Знатный такой пан. You will build me a trebuchet, Master Tobias. Trebuchet, my lord. That's not entirely in my field of expertise. We have to take back Talmberg. Yes, indeed, sir. I understand that. You are the best engineer we can rely on in the whole field. Он просто лестницу. Well, thank you, my lord, but it's just that I've never built a trebuchet before. This could take some time. Then you'd better get to it. Bernard will go over the plan of attack with you. Oh. Well, Master Tobias, you have much to do and little time. I will not keep you any longer. Indeed. Of course, sir. Thank you, my lord. How are the preparations proceeding in the other camps? As well as can be expected under the circumstances. There are still many things that need doing, but I just don't have the time for them. No, you don't. Henry. Yes, sir. I would like for you to help with the preparations in the encampments. Gladly, sir. Robard will brief you. That'll be all. Так я не пойму, это... Андрюшка уже в черном у нас. Вообще другая как будто бы кат-сцена или что-то я пропустила, отвлеклась. Я тут переговоры веду по играм. Ну да. Все по-другому. Хотя нет. Так, где он? Но они сейчас лестницу, я так понимаю, делают. Так он спит, что ли?
Улегся тут. What needs to be done? Так только что в черном был уже. Military encampment's a complicated thing. I don't expect it to be as peaceful and orderly as Holy Mass. But what we have here now is havoc. The men are as nervous and short-tempered as caged bears. When you walk around the camps, you'll see for yourself. Grumbling everywhere, complaints about everything from the gruel to the fleas. They're moaning they've drunk the alehouse dry, and now they have to wait for the next batch of beer. We've got dead who deserve a decent burial, and a lot of wounded, including one of their lordships. The less the troops grumble, the better off we'll all be. But that's not even the main problem. What do you mean? Did you hear what Sir Jivish was saying to Fafar, our master builder? I heard some of it. Так мы потеряли Стефанию, походу, да? Походу, я не... He'll manage. He was in charge of the whole Skalitz mine work, so what's one trebuchet? But, if it'll take him as long as he said... Не сохранение, что ли, начала? We don't have that much time. I'll try to ask him if I can help in some way. You should definitely do that. Without a trebuchet, we're much too weak. Почему он на него смотрит, не поймешь куда? Как дела, пан Борик? What's the easiest way to take back Talmberg? The easiest way? Call in the Royal Army and leave it to them. But there's no Royal Army to help us now, and we can't afford to wait. What's more, we don't want to destroy the castle. Personally, I'd like to return to it. Repairing the castle would be expensive. And time-consuming. No trebuchets wholly on target. The missiles fly as they please. And if we blast the castle to pieces and Sigismund comes back, he'll make short work of us. Do you think Sigismund will come back? How do I know what's in his head? But if he doesn't take advantage of this chaos, someone else probably will. The whole country will know about it soon enough. I'd never have thought so many people were keeping an eye on Talmberg. Like that fellow Havel. Not only Talmberg, and we've left precious few men in Ratai. If we're defeated here, who's to stop them from pillaging the whole province? And there's no shortage of power-hungry bastards like Havel and Toth in Bohemia. Is there some way we can get through the gate? There are steps from the gate up to the walkway on the battlements, and I don't know how Istvan's covering them. Then there's the portcullis to get through. A big battering ram might breach it, but how could you get one that close? I reckon we'll have to set fire to it. Stack up brushwood and light it? Brushwood, timber, anything that burns, soaked in as much pitch as possible. The local charcoal burners surely have some. And even if it doesn't burn the gate right down, it'll weaken it and make it easier to break through. Exactly. Exactly. Так. And what about the walls? Which side is the most vulnerable? The south and east are solid. It would be useless to try anything there. It's best defended from the north, and as for the west... From the west is where we tried it, and got royally fucked, if you recall. But I think in the end we'll try that way again, only this time we'll do it better. Понятно все. Pity they didn't stay holed up in Vranyk for longer. It would have been much easier there. Toth is a wily fox. If he'd had all his men with him there would have been real carnage. It's likely we only won there because he'd already gone and taken most of his best soldiers with him. Да, видать, сегодня я фиг пройду эту игру. А, с ними я уже говорила. My respects to you.
Крестьянинам нам мне не о чем говорить. Давайте умоемся. God bless you. What troubles you? Sir Robard sent me to you. He said you have to build a trebuchet. Indeed. A trebuchet that can smash the walls of Tamburg. I, a mining engineer. What do I know of war machines? I'll never manage it on my own. Well, I'd like to help you, but how? I don't know anything about trebuchets either. Actually, there is a way you could help. Conrad Keyser came to Sasso recently. If you could get him to come here, it would save my skin. Так мне еще надо путешествовать по миру. He's a scholar who studied medicine, but he also designed siege engines. He even took part in the siege in Nicopolis, together with Sigismund. You're still an engineer, though. Couldn't you build it yourself? Are you serious? Do you know how complicated such a machine is? What forces are at work in the contraption? If we were lucky, it wouldn't fire at all. Far more likely, it would smash itself to smithereens and kill lots of us instead of the enemy. Что ли? He was with Sigismund. It's not so straightforward. They quarrelled after the battle, after Conrad blamed their defeat on Sigismund. I don't suppose he took that too well. Quite. That's what led to Conrad being banished from Prague and making a base at Bethlen Castle. Banished? Like a common criminal? He was a member of the court and a doctor and a master engineer, so nothing quite that bad befell him. I've even heard he has a whole host of wise men with him and they're writing some book together. What's he doing here in Sasau? They sent him over here to help with building the monastery. No doubt they had to pay handsomely to get him. And how am I supposed to get him here? Abduct him? Well, only if all else fails. We need his cooperation. Try having a word with him. By all accounts, he hates Sigismund. All right, I'll do what I can. Thank you, Henry. Да, оказывается, это еще не все. Блин. What is it? Опять сборей. Is there anything else I can help with? Well, we need some pitch. I know you had dealings with the charcoal burners. I've met a few, true enough. Then have a look around the area. If you manage to find any pitch, bring it to our quartermaster in the camp at the quarry. How are you faring, Sir Robard? How do you think I'm faring, lad? There's some cutthroat thug lolling about in my bed at the castle. На моей At least постели no one's уже. raised Talmberg. Not so far. Though we may end up doing it ourselves to smoke the bastard out. I imagine Sir Divish isn't taking it too well. And why do you think he handed command over to me? But it pains my heart too. That place is my home. Is there anything you can tell me? А, блин, мы же об этом говорили. Pity they didn't stay holed up in Vranic for longer. It would have been much easier there. Toth is a wily fox.
If he'd had all his men with him there would have been real carnage. It's likely we only won there because he'd already gone and taken most of his best soldiers with him. У меня нет лошади, что ли? Ну, зашибись. Кто такие? Так. Не буду здесь никого ни о чем спрашивать, потому что не хочу задерживаться. Даже интересно место, где... О, до углежогов добрались, отлично. Сытость хватает, энергии тоже.
Если только сохраниться здесь можно. Нет. Нельзя здесь сохраниться. В смысле, углежок-близнец, его можно только обокрасть. Ну, супер. Тоже обокрасть. Больше ни хрена не могу. God be with you. I'm looking for some pitch for Talmberg. Already? What happened to the last lot we supplied? I don't know, it doesn't matter. Do you have any, or don't you? I do. I had a buyer lined up, but it's been a while since he showed his face. What do you need it for? Talmberg's been taken by a horde of brigands, so we're laying siege to it. We could use some pitch. Christ, blood. I hadn't heard the news. All right, it's all yours. You gave us a hand with that ginger when we needed it, and if it's for Sir Divish, I know my duty. If you want to haul it away yourself, feel free, or I can get someone to deliver it to you. Thank you. God bless you. God save you, Henry. Good day, Henry.
Чё, у меня зарядка вообще не идет, да? Беда. Hey. Блин. Ладно, 1 минуту. Так, что дальше? Давайте в монастырь. Седло такое клевое. Так. Так, что мне надо? Здоров, дружок. What's the matter? I have a proposal for you. A wager. I'm listening. A little friendly combat. Just the two of us. All right, why not? Excellent. I trust you have something to wager. Aye, I have. Fine, let's go. Кулачный бой или какой? О, зашибись, произошла ошибка. Ну, супер.